So the first, I will start with the Ajazz AK820 Max. Okay, I think should be good to go. So this is what it is on the inside. You will be getting this thing, cable. So I think this time around I just chipped out on the box to make sure they can give you the best of the experience in terms of the board. And then there is anything else? Oh, this cheap ass switch puller, this manual that I'm probably never gonna read. Love the Pipra inside. Oh, I just realized there is a Pipra inside of the box. Good. And now the board itself. So now this is the overhead view of the board that you can see. And I think from top this is a very nice looking board. So this is made of it. Now the changes, if we ask je ki main changes asche, the prothom change hocche je etar case is a bit thicker than the AK820. AK820 theke eta I would say it's a bit thicker case. So what's it translated to? Thicker case means hocche ekhane ashole sound reverberation would be sound reproduce would be better. Similar exploded 75% layout. Then this added this, now the changes, they added this small display. Some folks on Reddit said that it's a postage stamp type and it's not that big. So so what the display does, এখানে হচ্ছে ব্যাটারি চার্জ কত, ডেট কত, এগুলো শো করে. You have to sync it with the PC as well, and কোন মোডে কানেকশন আছে, উইন্ডোজ না ব্লুটুথ, না ব্লুটুথে কোন নাম্বার ওয়ানটা. And the most important thing is that the good thing is you can actually change this. So you can press the FN plus, তার আগে আসতেছি. And I think the most unique change is that this knob. So this is a basically very solid ball, snooker ball type. So a snooker ball ta basically instead of these conventional metal rotary knobs, they have opted for a very solid ball type thing with A embedded on this, and they work just fine. Yeah, and a display jinishta. So what we'll do is FN, if you put FN plus display, so you can swap between these GF stuff. This already is given GFs. Then you can change the language. এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে দিলাম. দেন হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোলটাও এখানে করা যায় if you want to, লাইক ভলিউম বাড়ানো কমানো. এখানে যে চেঞ্জগুলো করা যাচ্ছে, আপনি স্পিড, ব্রাইটনেস, RGB, দেন ভলিউম কন্ট্রোল, ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন effects and colors, they can also be changed. And yeah, that's most likely you can change all these stuffs on the fly. So rather than হচ্ছে যে going with the কি বলবো যে সফটওয়্যার থ্রু দিয়ে না গিয়ে বেসিক বা কি কম্বো ইউজ না করে বেসিক কিছু চেঞ্জেস ইউ ক্যান ডু. দ্যাটস দ্য মেইন ডিফারেন্স. এখন আর এবার লেটস গো ফর সাম অফ দ্য চেঞ্জেস, দ্য কি চেঞ্জেস দ্যাট Ajazz has made. Okay, next changesগুলো নিয়ে একটু কথা বলে ফেলি আমরা. We have a lot more board to cover. Keycaps, there is a good change. I would say it's a very welcoming change in my opinion. The keycaps has been changed from double shot OEM to double shot cherry. OEM থেকে cherry profile increase হয়েছে. It's as usual it's the south facing RGB LED সবসময় ওখানে আমরা আসতেছি. So this keycaps এখানে হচ্ছে আপনার modifiers they have used the some sort of die sub use করছে, but other than that it's a double shot PBT. So let me show you the thickness. So the legends are pretty good and nice, I would বলবো যে so এই ক্ষেত্রে it's a pretty decent thing. So keycaps এর improvement I would say from versus the previous one. Is cherry profile good? Cherry profile personally I prefer because cherry profile it's easier, surface area ta bigger. So surface area bigger hole jeta hoy hocche je it's easier to type on this. So that's one of the reason amar typing er khetre cherry profile is much more preferred. Ekhon what are the things that same as before? It's still hot swap with 5-pin hot swap PCB, south facing RGB LED, and আমরা ওপেন করে হয়তো দেখবো probably, I'm sure south facing RGB LED. Yeah, that's the south facing. Yes, that's the south facing. So
সাউথ ফেসিং RGB LED ইউজ করা হয়েছে অ্যাজ ইউজুয়াল। সো সাউথ ফেসিং হচ্ছে এনথুসিয়াস্ট গ্রেড ফিচার। সো ইয়া সাউথ ফেসিং RGBটা আছে আগের মতো, AK820তেও ছিল, AK820 ছিল, AK820 ম্যাক্সেও আছে। সো জাস্ট টু লেট ইউ নো যে AK820 ম্যাক্সে একটা ভ্যারিয়েন্ট আছে যেটাতে হচ্ছে এইখানে দেয়ার ইজ অ্যানাদার কি ইনস্টেড অফ ডিসপ্লে। সো ডোন্ট ফরগেট দ্যাট আউট। So do you like the rounded shapes over edges, over the round over the sharp ones? I do like সবাই sharp approach আছে আমার। It's not that I have a prefer these or that, I like both of them. So এবার সুইচেসে আসি, যেহেতু অলরেডি কথা চলে আসছে, সুইচেসে চলে আসি। সো দিস টাইম অ্যারাউন্ড এজাজের একটা নিউ সুইচ ওরা ট্রাই দিছে এখানে, দি এজাজ অ্যাভোকাডো লিনিয়ার সুইচেস। সো আমি বলবো যে আগের সুইচগুলোর থেকে দেয়ার ইজ এ বিট অফ এ স্লাইট ইমপ্রুভমেন্ট বলবো হচ্ছে আগের সুইচ বলতে AK820তে যে আপনার বেশি অনেকগুলো সুইচ ভ্যারিয়েন্ট ইউজ করেছে, স্পেশালি গ্রিন প্লাম আই ডিডন্ট লাইক দ্যাট মাচ। সো দ্য অ্যাভোকাডো সুইচ ইজ এ লিনিয়ার সুইচ, ইটস হ্যাজ অ্যাকচুয়েশন ফোর্স অফ 45 grams, bottom out force of 52 grams, speed level 1.5 millimeter, bottom out distance is 3.5 millimeter. So let's try opening up the switch and see what's on the inside. We are into this thing. Okay, so they do look like long pole switches. I think they are long pole and they are generously lubed from the factory. I'm not sure whether you can see this. These are quite generously lubed from the factory lubing আছে এটাতে। So yeah, they should feel smooth as usual. The housing is quite lubed as well. To me, while I typed, এটা খুব বেশি হেভিও ফিল হয় নাই, খুব বেশি লাইটও ফিল হয় নাই। So personally আমি আসলে I like to keep things in the middle in case of linear switches. I mean heavy like kori, but I think the middle point is good for everyone. But however, if you're into gaming, you need to go for something like the light switch, onek light jegula. So keycaps are really good looking, keycaps are very good quality, the switches seems good, and also you can see the sound dampening. There is this IXP sheet over here, pop sound ta dewar jonno arki. Okay, now comes to the plate. If you look into the plate, this is the FR4 plate they have used, so that's change. Agar bar AK820 series there was this polycarbonate plate, now it has been shifted from the FR4 plate. So far FR4 plate this switch sounds really good. আমি যখন sound test এ যাব তখন I will definitely show you how good this sounds. For the stabs, I think let's see what they have used for the dampening. So opening up should be easy. Good part of these এগুলো plastic board, so এগুলো আসলে just top frame and bottom frame clamps together, so it's very easy to open. You just have to insert prying tool. Also metal গুলা ইউজ করার ক্ষেত্রে একটা সাইড এফেক্ট হচ্ছে যে there is a chance of some of the clamps being clipped বা to be broken, so better হচ্ছে যে এরকম একটা দিক করে then use something plastic like this. One eternity later. I think need to carefully খুলতে হবে because there could be some of the ribbons connecting it. Okay, yes. Okay, now let's see what they have in the. So এরকম simple একটা they use this simple foam, sofa foam that we use, thick silicone inside of the case for making the sound, and this is pretty big battery. I mean batteryটা সম্ভবত হচ্ছে, so the tri-mode connection, as if you haven't already understood, it's a tri-mode connection. That means you can use it in wired mode, you can 2.4 GHz dongle, and in Bluetooth mode. ওটা হচ্ছে 4000 mAh battery আছে. Okay, so this is this thick silicone base, so make sure that there is not enough resonance, sound dampening টা হয়. Now let's look into the PCB. First আসি hot swap socket. So these are the QMSEN hot swap socket, similar to Kel and Gateron knockoffs that we have seen earlier. I'm not sure whether you can see this. Something like this. So PCB টা হচ্ছে আপনার flex cut. So PCB flex cut PCB ইউজ করছে আবারও, ওটাকে এই যে এখানে পেট ফ্লেম আছে ভিতরে একটা, below the XP sheet, and yes there is this
প্ল্যাটফর্ম, বোরন প্ল্যাটফর্ম। Yeah, I think basic damping materials যেগুলো আগে ইউজ করেছে এখনও আছে সেম। অ্যান্ড সো টোটালটা কম্বিনেশনে you are gonna get a good sound. The mounting style, this is the gasket mounting. If you can see, this is these jagged gasket sockets, sorry, gasket jackets. ওগুলোতে গ্যাসকেট জ্যাকেট দেখছি, এগুলো ছোটো ছোটো গ্যাসকেট জ্যাকেটস অ্যাট ভেরিয়াস পয়েন্টস 1 2 3 4 5 5 5 5 6 5 5 10, দেন এখানে হচ্ছে দুইটা, এখানেতে দুইটা, সো বেসিক্যালি আসতেছে হচ্ছে 12টা করে। Not that they are very flexible, they're pretty tight, but then again ওই যে গ্যাসকেট মাউন্টিংয়ের সেই বেসিক এফটা দিবে, হয়তো খুব বেশি ফ্লেক্স আপনি পাবেন না, বাট ইটস গ্যাসকেট মাউন্টিং এফেক্ট। সো ইটস এ বাজেট বোর্ড, সো ওটা মাথায় রাখতে হবে আর কি। বলতেছিলাম যে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি আছে, সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি so native Mac mode আছে, Windows mode আছে, so if you can swap to Mac mode, but like all the other boards in this budget segment, keep in mind that যে এই Macটা is just Mac layout টা আসবে, but if you want to configure it in the software in the Mac, you ain't gonna get that software to Windows engine so far. Try mode আছে Bluetooth USB 2.4 GHz, so that means USB দিয়ে কানেক্ট করতে পারবেন, 2.4 GHz dongle আছে, so that's dongle, Ajazz engraved on it. So I think I've covered most of them. আমার মনে পড়তেছে না আমি কোনো কিছু বাদ দিছি কিনা, but I guess guys, if you think I've missed something yet, let me know, আমি তাহলে সেটা একটু এখনই কভার করে ফেলার ট্রাই করব। Bar needs a bit more tuning, spacebar enough tune na, unfortunately. So yeah, I think that's the only flaw I found so far. যদিও এটা মানে already looped and what not, মানে I mean I can show you stabs comes in factory looped for sure. Okay, so yeah, যথেষ্ট loop দেওয়া আছে কিন্তু look, insane amount of loop they have used it. They have used a huge amount of loop for the looping, but I think যেটা হইতে পারে স্পেসবারের স্ট্যাপসটা টিউন না, so not that massive improvements over the previous ones I would say, but it's all right, it's mostly all right I would say. স্পেসবারটা আসলে একটা একটু would have been a lot better, but overall if I have to summarize, very competitive board, competitive in perspective that display and knob যে ট্রেন্ডটা আসতেছে. So I would say if you ask me if there is by any massive improvement over the previous one, yes there are compared to AK820, but if you consider the competition like they have Jinmeng similar form factor, there is your Jinmeng M75 Pro, ওটার গ্যাসের মাউন্টিং আমার কাছে বেটার লাগছে, ওটা পিওরলি থক ড্রিভেন, so that's good sounding, good tune step. You can see my previous impression as well. They do have shine through keycaps variant as well, so অনেকে আবার shine through খুঁজে, so ওরা একটু আগায় আছে। And then next goes for হচ্ছে যে all F75 ডিসপ্লে নাই, বাট সলিড বোর্ড, আমার কাছে মনে হয় না ওটাকে এখনও কেউ বিট করার মতো আছে, আনলেস ওটা সাউথ ফেসিং 8GB LED থাকলে ওটাকে আসলে বিট করার মতো কেউই থাকতো না। দেন I think 75% আমি মোটামুটি সবই কভার করে ফেলছি। ইয়েস, মঙ্কা সুইজার 75 Pro V2, ওটাতে নব নাই, ওটাতে ডিসপ্লে আছে, বাট ওটাতে দুই রকম সুইচ অপশন আছে, ওটাতে ট্যাকটাইল সুইচ ভ্যারিয়েন্ট আছে, Ajazz করে ট্যাকটাইল সুইচ ভ্যারিয়েন্টস নাই, সো ইটস আ ভেরি গুড অল্টারনেটিভ টু হ্যাভ in my opinion. It's a very good decent alternative board that someone can have at the disposal. এটার সাউন্ড ইজ ডিসেন্ট, সো আমি বলবো যে কার কাছে কেউ যদি একটা ইউনিক লুকিং বোর্ড লাগে, বিকজ it's look wise it's pretty different because it's this round shape, this unique style knob, and I would say the keycaps, so that gives it a very unique look. And just because it's FR4 plated কারণ I think it will exhibit more dynamic sound for those enthusiasts. Like আপনি আগে এগুলো হচ্ছে পলিকার্বনের ছিল,
একটু হলো সাউন্ড ছিল, এখন কেসটা বেটার হয়েছে, সো ওখানে এখন হলোনেসের কোনো সুযোগই নাই। নাও when we'll be using this FR propellant and various switches, it will exhibit very dynamic sound, and I think that's gonna have a huge modding potential down the line. সো এটা আমি বলবো যে একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, আই থিঙ্ক টেপ মোড অ্যান্ড হোয়াট নট। আমি আরও কিছু সুইচেস ট্রাই করবো যখন ইনডেপথ নিয়ে কাজ করবো, বাট সো ফার আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ আ, আই উড সে অ্যাগেন যে ইট হ্যাজ এ পোটেন্সিয়াল টু বি এ ভেরি গুড বোর্ড। ইট হ্যাজ সাম steps into drawbacks, I would say, but it's a very competitive board, competitive specs, switches are nice, and it has very dynamic board because it has sound signature is pretty good. So yeah, I think this is a pretty, the market needs some good alternative like this, and we're glad that there are good alternatives like this in the market. So yeah, of course, মানে এটাতে রুল আউট করার মতো একটা ইস্যু আছে, স্পেস বার স্ট্যাপস বি আইসোলেটেড ইনসিডেন্ট, মানে ইট কুড বি জাস্ট মাই ইউনিট, দ্যাট মিনস ফ্যাক্টরি কিউসি ইস্যু, অর ইট কুড বি, বাট দেন অ্যাগেন হট সোয়াপ বোর্ডস ইউ ক্যান ট্রাই টিউনিং ইট বাই ইউর সেলফ। আমি লং টার্ম ইউজ করা দেখা যাক হাউ ডাজ ইট হোল্ড আপ ইন এ লং রান। Okay, so yeah, I think that's all about the AK820 Max.